Witam Was. Ten film powstał we współpracy z Fundacją Imperio w ramach projektu Prestudia. Poproszono mnie o badanie kwestii, czy warto studiować w Wielkiej Brytanii i czy polska młodzież ma w ogóle taką możliwość. Na początek przytoczymy różne etapy szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. Rozważymy również główne wady i zalety studiowania w tym kraju. Następnie to od Waszej decyzji zależy, czy decydujecie się na studiowanie w Zjednoczonym Królestwie. Zacznijmy jednak od procedur aplikacyjnych. Obecnie zarówno obywatele Wielkiej Brytanii, jak i UE ubiegają się o miejsca na uniwersytetach za pośrednictwem portalu UCAS. UCAS to skrót od Universities and Colleges Admission Service. Jest to organ odpowiedzialny za proces rekrutacji. Wszyscy kandydaci muszą napisać swego rodzaju list motywacyjny, który może mieć do 47 wierszy lub 4000 znaków. Powinien obejmować informacje o zainteresowaniach, umiejętnościach, powodach wyboru kierunku studiów oraz wszystkich doświadczeniach i dorobku związanym z wybranym przez Was kierunkiem kształcenia. Aplikanci mogą składać podania na maksymalnie 5 uniwersytetów na stronie UCAS. Obecna opłata za złożenie podania tylko na jedną uczelnię wynosi 13 funtów, podczas gdy aplikowanie na więcej niż jeden uniwersytet kosztuje 24 funty. Aby ubiegać się o kurs uniwersytecki w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem UCAS, kandydaci muszą posiadać aktualny paszport i zdać egzamin IELTS, International English Language Testing System, jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Dodatkowo muszą przedstawić dowód, w jaki sposób zamierzają finansować swoje studia. Następną kwestią są wymagania wstępne na uniwersytet. Absolwenci szkół średnich, którzy chcą kontynuować naukę na wyższym poziomie, zazwyczaj muszą zdawać 3 poziomy GCEA, które w przybliżeniu odpowiadają rozszerzonej maturze w Polsce. GCE oznacza General Certificate of Education, podczas gdy A oznacza Advanced. W większości przypadków uniwersytety wyznaczają kandydatom oceny docelowe. Jeśli kandydaci osiągną lub przekroczą te oceny, zostają przyjęci. Wybrani kandydaci otrzymują formularz CAS, potwierdzenie przyjęcia na studia. Ten wirtualny dokument zawiera unikalny numer referencyjny z uczelni, która zaakceptuje danego kandydata. Teraz przechodzimy do etapów studiów wyższych, czyli do rodzajów kursów. Większość studentów rozpoczyna studia na studiach licencjackich. Minimalny wiek do studiowania na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii to 18 lat, a większość kursów licencjackich trwa 3 lub 4 lata. Kursy sztuk pięknych, języków, handlu i nauk ścisłych są zwykle 3-letnie, podczas gdy kursy z zakresu technologii, inżynierii, rolnictwa i nauk farmaceutycznych wymagają zwykle 4 lat studiów licencjackich. Jeśli student pomyślnie ukończy studia licencjackie, może kontynuować studia podyplomowe. Studia magisterskie, czyli brytyjski odpowiednik polskiego magistra, trwają zwykle rok lub 2 lata. Alternatywnie istnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich, Doctor of Philosophy, które zwykle trwają 3 lata. Zasadniczo główna różnica między tytułem magistra a doktora polega na tym, że studenci studiów magisterskich zazwyczaj chcą podjąć pracę w studiowanej dziedzinie, podczas gdy doktoranci zwykle chcą uczyć na wybranym kierunku studiów. Studia doktoranckie są znacznie bardziej intensywne niż studia magisterskie, dlatego wielu doktorantów wybiera studia niestacjonarne. Now it is time to consider the main advantages
and disadvantages of studying in the UK for Polish nationals. We shall begin with the advantages and then move on to the disadvantages. The main advantages. Global reputation. British institutes of higher education are world-renowned for the high quality of their courses. Accordingly, degrees from the universities of Oxford, Cambridge, London, St Andrews and Edinburgh, to name but a few, are globally recognised and may open many doors for you. Moreover, British universities and colleges are regularly monitored to ensure that high standards of education are maintained at all times. Social life and multicultural atmosphere. Students come from every corner of the globe to study in the UK, which means they can develop their interactive skills as well as their knowledge of several other cultures. This gives them the potential for an exciting social life. In the academic year 2017-18 alone, there were 458,490 international students from around 140 countries studying at institutes of higher education in Great Britain and Northern Ireland. Shorter courses mean reduced expenses. Most courses in the UK, both undergraduate and postgraduate, are shorter than they are in other countries, which saves a student a substantial amount of money. Furthermore, students are allowed to work for a maximum of 20 hours per week during the academic year to supplement their income. Not only that, but they can also apply for financial assistance to help them pay their tuition fees. Constant English practice. Another key advantage is, of course, the fact that students in the UK have a golden opportunity to improve their English. They need to use it on a daily basis, and by mixing with real British people, most foreign students improve their accent and expand their vocabulary. The main disadvantages. You need to decide very early what you want to study. If you want to study at a British university or college of higher education, then you need to decide what you want to study when you are still at high school. You cannot change your core subject halfway through your course. Less time to think. On top of that, because students in the UK have to learn everything faster than students in other countries, they have less time to think about their future choice of career. This often leads to indecision or the wrong choice of career. High costs. Living expenses in the UK are notoriously high, particularly in London and the southeast of England. Plus, the standard tuition fee for UK and EU students is currently £9,250. Moreover, because of Brexit, the UK government has announced that from 2021 onwards, EU students who do not start a course in the UK before July 2021 will no longer pay the home fee. This means their courses will cost even more. However, EU students can apply for grants or bursaries from most universities and organisations such as the Scholarship Hub. This will cover at least part of your expenses, but not all. It is also possible to apply for maintenance loans from the UK government, but of course these need to be paid back with interest. As a result, many students end up in serious debt. Visas. Brexit will inevitably lead to changes in the UK immigration rules. If you arrive in Britain before 1st of January 2021, you will not need a visa. However, if you need to stay in the country after this date, you must apply for the EU settlement scheme, which is free of charge, by the 30th of June 2021. If you arrive in the UK after the 1st of January 2021, then you will need to apply for a visa, which will cost £348 and be valid for 6 months. You can do this up to 6 months before the beginning of your course. Studying in Scotland, a special case. For financial reasons, many people choose to study in Scotland. Unlike England, Wales and Northern Ireland, where students must pay for their higher education, UK and EU students can study in Scotland free. The SAAS, Students' Awards Agency for Scotland, covers the annual fee,
which is £1,820, provided you have lived somewhere in the UK for 3 years prior to starting the course. Additionally, before you begin the course, you need to be ordinarily resident in Scotland. The SAAS, Students' Awards Agency for Scotland, covers the annual fee, which is £1,820, provided you have lived somewhere in the UK for 3 years prior to starting the course. Additionally, before you begin the course, you need to be ordinarily resident in Scotland. Therefore, unfortunately, you cannot just arrive in Scotland, start a new course at university, and expect your tuition fees to be paid. Nevertheless, tuition fees in Scotland are much lower than elsewhere in the UK. Summary. Studying in the UK is a dream for many people. Sometimes this dream is fulfilled, but for some, it turns into more of a nightmare. You need to weigh up the pros and cons before you decide.